Now we venture into profound philosophical thought. Mr. Aryan Vinod, student from St. George HSS Mudalakodam, Todupura, presents the philosophical renaissance, retentional epistemology, aesthetic non-reductionism, and the rebirth of thought in the age of synthesis. His work challenges conventional thinking and inspires a deeper pursuit of knowledge and creativity. Welcome Aryan onto the stage. Hi, hello. I'm Ari Miro and I'm from St. George Higher Secondary School, Mudalakodam. I want to acknowledge everyone in this room and I'm so glad to be here. I'm just a mere mortal in this universe. So today, I'm talking about philosophy. I know philosophy might look strange because most people prefer technical skills like science, tech, math. But actually, the truth is that the philosophy actually matters more today. Our human interactions is getting more complex than ever. And this interaction makes the human more complicated and we need philosophy. Our identity, our personality, our career is changing so fast. So why philosophy? You know, we have many things, right? Like sociology, psychology, criminology to understand humanity. So here's the thing. Let me ask you a question. What's the meaning of your life? Before I ask this question, let me tell you a story. പണ്ടൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാജാവിന് വലിയൊരു പ്രജയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രജയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് രാജാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഒന്ന് രാജാവിനെ വെറുക്കുന്നവരും. അപ്പോൾ ഈ രാജാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തിപ്പാടും. അപ്പോൾ രാജാവിനെ വെറുക്കുന്നവരോ അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാക്കും, അതങ്ങനെ അങ്ങ് മോശം പറയും. അപ്പോൾ ഇത് വഴക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നടുക്ക് വെച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇതിൽ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ രാജാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഇതിനങ്ങ് വാഴ്ത്തിപ്പാടി, ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, ഇത് പോയിന്റ്ഫുൾ ആണ്, ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, ഇത് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി ഭാവിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞു ഇത് എന്തോ പോയിന്റ്ലെസ് ആണ്, രാജാവ് നമ്മളെ ട്രിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കായി. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പകരം നിങ്ങളൊരു ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഇല്യൂഷൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ തിങ്, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈഫ് ബിഫോർ യു ജഡ്ജ് ഇറ്റ്. സോ but why philosophy? If you ask me what is philosophy, philosophy is like trying to find a black cat in a dark room where you are not even sure that the cat exists. We fight over our opinion. Sometimes at the end, we are just moving in the same direction. We just express the truth differently. So my paper consists of 3 sections, 2 theories and a resultant section. First, we go to retentional epistemology and aesthetic non-reductionism. Then comes recursive responsibility. At the end, this paper is trying to bring all these things, knowledge, creativity, and responsibility together to redefine the term career not as an economic source, but as a way to find a meaning in your life. So let's go to retentional epistemology. These are just abstract knowledge, and philosophy doesn't want you to understand the concept. It wants you to test the soul of each concept. You know what philosophy says? That Epistemology is a philosophical branch that deals with knowledge, also known as theory of knowledge. So the Greek philosopher Plato was the major figure in this area. So he said that if you believe something and if you have a reason for it and it is true, then it counts as knowledge. It's almost like trying to say that your knowledge is like a water inside a water tank. It has a definite shape. It only changes its shape unless you add or remove something from it. So later, modern thinkers say that this is not really applicable. And the thing is, knowledge is not like a photograph. It is a continuous memory. It can be, it has to change, adapt with the surroundings. And it's a story by experience. So this leads to retentional epistemology, which says that your water, the knowledge is like a water. It's almost like a river. It flows, not even a single drop stays at the same spot for a second. So here is the thing. What's the difference between a river and a pond?
the pond gets dirty over time because there's no motion. And even if you clean the water, the water experiences the same. But in the case of river, it just forms, it just flows motionally, and at the end, it remains as a river. So the retentional epistemology says that your knowledge has to continue. Your knowledge doesn't have to be like a constant. It has to change, adapt. So this says that you have to keep your knowledge and judge it whether it's meaningful or right. So at the end, the retentional epistemology is trying to say that the continuity doesn't mean that nothing changes. It means that you have to change without losing your meaning. So this is what retentional epistemology is. Let's go to aesthetic non-reductionism. So Immanuel Kant, a German philosopher, was the main figure in this concept. He tried to universalize this beauty. He said beauty is subjective. So let's think about this. If you like something, it's not always beautiful. Leonardo da Vinci can draw two Mona Lisa at the same time, but these two drawings look exactly same, but there will be a difference and has two different meanings. But at the same time, if you use an AI, it can photocopy 1,000 times of this Mona Lisa, but each time it fades the meaning. So the meaning is lost. So the retentional epistemology, which we say that is a flowing river, we just constructing a dam to control this flow. And that's what this aesthetic means. This is the new form of this aesthetics. And there comes a resultant section. Now we discussed two theories, which is a very theoretical concept. Now let's go to the resultant section. How this affect ethics? So here's the thing. You do something and you make mistake and you correct yourself. And then you do something and then you make mistake again and again. And this comes as a loop. So this is what recursive responsibility is. So today, most of the people think that you can stay at the stable job. But it's not how it works. You don't stay at this same job. So your life changes and everything around changes. And that's the ontological principle you have. You have to change without losing the meaning. And the crisis of today is not that we have lack of knowledge. It's like we have lack of coherence. We have so much information. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. So that's what. You have so much information, but you can understand it. You are buried under this meaning. You have to find the meaning of your life. So philosophy is not only about teaching, research, or just something like that. You have this future type of jobs. These are just futures. ഈ റീസെൻറ്റ് റിസർച്ച് പേപ്പറുകളിൽ പുതിയ ജോലി സാധ്യതകളാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സയൻസ് ടെക്നോളജി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലികളാണ്. ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ ഇതിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന ജോലി ഇപ്പോഴേ രൂപപ്പെട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സോ there is a chance for you to pursue a career in this philosophy. And these three structures help you to find a meaningful career. Because choosing a career is not just an economic source, it's a way to find a meaning in your life. So at the end, I want to tell you that we have a lot of information, we just lack coherence. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ ഒന്നായിരുന്നു, ഫിലോസഫിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകണം. ഫിലോസഫി, യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഫിലോസഫി ബാക്ക്, നോട്ട് ആസ് എ തിയറി ബട്ട് ആസ് എ ഡിസൈൻ. നൗ ലെറ്റ്സ് സേ സംതിങ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഓപ്പണായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 തിയറികൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളതിങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. ആക്ച്വലി എന്ത് രാഷ്ട്രീയമായിക്കോട്ടെ, എന്ത് ഐഡിയോളജി ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കലി പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് മീനിങ് ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല. മീനിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ മീനിങ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്. കാരണം ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഡസൻറ്റ് കെയർ അബൌട്ട് ഇഫ് യു വിൻ ഓർ ലൂസ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ മീനിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. യു ക്യാൻ യൂസ് എ കരിയർ ഓർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ എനിത്തിങ് വിത്ത് ലൈക്ക് പാഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മീനിങ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ എനിവൺ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ മീ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ ഫ്രെഡറിക് നീച്ചെ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ ആൽബർട്ട് കാമസ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ ഹന്ന ഹാരൻഡ്. ഈ ജർമ്മൻ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് ഫിലോസഫി ആയിക്കോട്ടെ, അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകരുത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ടാക്കുക. ബട്ട് ഡോണ്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ്സ്
ഈസ് അതൊരിക്കലും മോശമായിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യരുത്. കാരണം വി ഹാവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മുടെ നാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെഡറിക് നീച്ചയുടെ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആണ്. സോ നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ എടുക്കുക, ആ ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫിലോസഫി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ദാനം കിട്ടിയ കണ്ണാണ്. നിങ്ങൾ ദാനം കിട്ടിയ കണ്ണും കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫിലോസഫറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. യു ഹാവ് ആൻ ഐ which help you to see this reality. And reality is so pessimistic, and I wanna say this reality is really pessimistic, and you have to find a hope in this big universe. And that's the purpose of a philosopher, and that's my purpose. And I am trying to bring back all the philosophy from the history to a modern career, and I wanna help the people. And this is my purpose, and you have to take your own purpose in your life. At the end, നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ഓർക്കണം, നിങ്ങൾ മരണമില്ലാത്തതാവണം. There is no God here. You are the God, your own. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളും. So you have to be a good philosopher. നിങ്ങൾക്കത് തീരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഫിലോസഫർ ആവണം. So thank you. Thank you, Aryan, for your highly knowledgeable and well-researched presentation of your paper. So you said that you have to understand life before you judge it. That is indeed very inspirational.